Bonjour à tous, merci de votre patience, on attendait les meilleurs. Donc c'est notre deuxième participation au Hub Institute. Epidemic est une boîte suédoise dont je remercie mes amis de la chambre franco-suédoise, la chambre de commerce franco-suédoise, d'être là. Et ça sera un meeting dans les deux langues, puisqu'on a l'honneur d'avoir Jasper qui est ici, qui est le VP musique d'Epidemic Sound. Donc Epidemic Sound est une entreprise suédoise, comme je l'ai dit, qui est en France depuis 1 an. Et on va articuler la présentation en 3 parties. La partie très ennuyeuse qui est la mienne, où je vais parler de droits, de droits de la musique, ça va durer 5 minutes. La partie hyper cool qui va être la partie musique par Jasper, qui va vous expliquer comment on utilise la musique, comment on trouve les musiciens et ce qu'on fait avec l'IA. Et la dernière partie, c'est Christophe et Marie qui vont vous montrer comment on utilise la musique sur la plateforme, comment on se sert de l'IA, non pas pour remplacer les musiciens et la musique, mais pour aller plus vite dans le processus de production et de créativité. Voilà. Juste un petit reel qui vient de sortir par notre équipe marketing qui présente l'activité d'Epidemic. I'm from the south, you know what I'm talking about. But she could pop it and drop it right in your bank account. I be like, what you heard, your body's out of control. The rap, then African gold, St. Jules on my chest, got my foot on your neck. Look, I don't play by mine, what you say by mine? You know I'm big stepping, walking through the door. And when I'm getting money, yeah, I'ma get some more. And they be like, Epidemic Sound, comme vous l'avez vu, est en fait une boîte qui accompagne énormément de typologies de clients. On travaille beaucoup avec les médias. Je vais vous montrer les médias, les marques en France. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, la typologie de clients, ce sont des marques dans le retail ou dans la mode qui ont besoin de produire énormément de contenu. Avec notre musique, on travaille beaucoup aussi avec les médias comme l'équipe, comme Le Monde, les journalistes ou bien les motion designers qui ont besoin de synchroniser toutes leurs vidéos avec de la musique. On travaille aussi avec L'Oréal sur toute la partie influenceurs. L'Oréal, évidemment, travaille beaucoup avec les tops influenceurs qui sont paid, comme Lena Situation ou bien des micros-influenceurs sur leur programme L'Oréalistar. Ils ont besoin d'équiper en fait les influenceurs avec la musique et ils utilisent Epidemic Sound. Sur le modèle, et ça c'est la partie juste si vous deviez retenir qu'une chose, en plus de la musique d'Epidemic Sound, c'est son modèle juridique, le modèle de licence. Alors j'ai beaucoup entendu l'expression musique libre de droit, c'est pas tout à fait juste parce que quelle que soit la chose qui est créée, il y a rarement du libre de droit, c'est une mauvaise traduction de royalty free. En fait, elle n'est pas musique libre de droit. Notre musique, simplement, on travaille directement avec les musiciens et on récupère ce qu'on appelle les droits patrimoniaux ou financiers. Vous savez que la musique, il y a les droits du compositeur, il y a les droits de l'interprète, il y a des droits particuliers si vous voulez faire de la musique dans les magasins, la télévision. Et en fait, on récupère l'intégralité de ces droits et on est les seuls sur le marché à avoir 100% de notre catalogue qui est clearé. Ça veut dire que tous les médias, agences, annonceurs que vous voyez peuvent, sans risque,
utiliser notre musique et ils n'auront pas à travailler notamment avec ce qu'on appelle les Performing Rights Organizations comme SACEM, avec qui on s'entend très bien par ailleurs, mais qui, dans la mesure où la musique n'a pas été déposée chez elle, ou ses partenaires en Angleterre, en Allemagne ou en Asie ou aux États-Unis, elle n'a pas autorité, elle n'a pas le droit de collecter de la musique. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous êtes un fan de l'équipe TV, l'intégralité de ce que vous allez entendre, de ce qui est produit par la chaîne, vient de chez nous, et donc la ligne SACEM peut être effacée. Voilà. Je vais passer juste un petit rappel là, par rapport, vous voyez à droite, vous allez avoir des musiques libres de droit. Quand on dit qu'une musique est libre de droit, effectivement, ça veut dire que la licence associée est relativement facile. Ça n'empêche pas que le compositeur ou l'interprète ait déposé sa musique quelque part. Donc j'ai des exemples à donner, évidemment, de concurrents ou de médias qui sont fait taper sur les doigts par la SACEM, précisément parce que la musique qu'ils pensaient libre de droit ne l'était pas et le compositeur s'est retourné contre eux. C'est la même chose avec la musique commerciale, mais ça c'est peut-être plus facile à comprendre. On ne peut pas utiliser du Madonna, du Taylor Swift, du Rolling Stones comme ça. On peut le faire, mais évidemment ça coûte très très cher. Et c'est pas du tout le besoin aujourd'hui des marques. Les marques ou les médias ont besoin d'avoir un outil qui est rapide, qui est simple. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Le principe de la licence, il est réglé évidemment par les contrats qu'on passe avec nos clients, mais aussi par le phénomène de safe listing, c'est-à-dire qu'on est en relation avec l'intégralité des plateformes sur le marché, et donc on dit à YouTube, à Meta, à TikTok, à LinkedIn, à X, à tout le monde, L'Oréal a le droit, ils ont un contrat avec Epidemic Sound, donc c'est clearé. Et toutes ces plateformes ont des mécanismes pour reconnaître la musique. Et donc, quand ils reconnaissent la musique Epidemic Sound, ils l'associent à une marque, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, c'est extrêmement facile. Il faut juste nommer la chaîne. Mais ça, c'est le travail de self-listing qu'on fait très facilement. Et c'est comme ça qu'on clear les droits. Voilà. Pas de reporting required, pas de fees supplémentaires. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. I will move to English and I will give the mic to Jesper Staffas, who's our VP Music, and I'm super glad that he's here. It's super exciting to have someone from Stockholm coming here. I will let you explain what you're doing because that's the most interesting part. Thank you, Gregoire, and thank you for having me. My name is Jesper Staffas. I work, as you understand, at Epidemic Sound. I've been with the company for 7 years. I work in the music department, and before my job at Epidemic Sound, I was a TV producer for many, many years. Last 7 years at Warner Brothers in Stockholm, where I produced everything from music documentaries, sports documentaries, reality shows, and everything in between, really. And that's how I met Epidemic Sound, because we were using Epidemic Sound's catalog of music in all the productions I made that was broadcasted on the big channels in Sweden. Today I'm going to take you through how we work with the artists, and what I think is really interesting to have you understand why we exist, why we operate the way we do, and what problems we are solving for the ones we're working with, both on the creator and content side, but also on the artist side. And that really needs me to take you back 15, 16, 17, maybe 20 years back in time, before digital production, or exactly when digital production was picking up. As you remember then, it was a completely different landscape. So our founders, 4 of them, 2 of them came from the music business. And they were super successful. They have more than 200 hits on Billboard, and they produced and composed music for the likes of Celine Dion, Madonna, and so on. But they had friends and colleagues in the music space who was not as successful. And with their words, it was not because they were not as good or not as skilled producers and composers. It was because they didn't get the foot in the door. They didn't get the first hit. They didn't get the ball rolling. So over time, they had to leave the music business, first taking on extra jobs, and then eventually leaving the music business. Because, as you probably know, the music business is highly, highly competitive. And it's based on that you work a lot for free, and you hopefully get a hit, and you will get your royalties down the road sometimes, a couple of years later. So they were trying to solve, because it's not sustainable to work as a professional and not getting paid for the work you do.
So what they were figuring out was, how can the music business work the same way as any other business? You deliver and you get paid. So that was the problem that they were solving, or trying to solve. Next, the other two founders came from the TV business. This is now, again, this is early 2000. This is exactly when the internet is taking off. This is exactly the time when digital production is picking up and everything becomes super efficient, super fast, and super creative. You could all of a sudden do a lot of stuff in a digital editing suite that you couldn't do before. So everything was super creative and super fast, except one thing: music licensing. Music licensing was slow, it was problematic, you had to get a lot of agreements from different parties. Maybe you added music to a TV show that needed reruns, or you want to sell it to another country. Then you need to renegotiate and pay again. So they were like, why isn't there a way that you easily can use music in content? And this is really what's tying it all together now, speaking at this conference, an AI conference, where not a single track in our catalog is AI music. Every track in our catalog is human-made music. So the problems the four founders were trying to solve at the time, that's what I'm going to take you to, and that's how we're going to tie it all together with the AI tools. That, again, to our founders' idea, how can we make music used in content be super efficient, super fast, and super creative? Today, we're 500 people, 7 offices across the globe, headquarters in Stockholm, offices, of course, here in Paris, London, Berlin, New York, Los Angeles, Seoul in South Korea. If we go to the next slide. We work with hundreds of artists that you've have heard their music. You probably, or maybe not, have heard of their names, but you've definitely heard their music in content on television or online on YouTube or whatever. So these are just a couple of them. Next slide, please. So our vision, taking it back to the founders to make music, using music in a creative way, super efficient, is we want AI that supercharges human creativity instead of replacing it. So again, only human-made music in our catalog. Next slide, please. So how do we attract the best artists in the world for soundtracking? Because that's the business we're in. This is a long and pretty complex sentence. I will read it out loud, and then I will break it down and help you through it. So we offer a unique way for our artists to break through the noise and achieve unprecedented reach by fueling our customers' needs. What does that mean? If we go to the next slide. So the problem today is not to produce music. It's never been easier to produce music. It's never been easier to distribute music globally and to find an audience. But the problem is, how do you get people to listen to your music? Over 120,000 songs per day, and I think now this number is a couple of years old. I think now more than 200,000 songs per day is uploaded to streaming platforms like Deezer, Tidal, Spotify, and so on. So the problem is not distribution. The problem is, how do you get people to listen to your music? So we'll move to the next slide. So when I pitch to artists that want to work with us, I'm leading with, we're helping the artist getting heard. And now there's going to be a lot of numbers that are mind-blowing. But look at this. So over 2.3 billion times per day is our music heard on YouTube. 2.3 billion times, only Epidemic sounds music per day. Over or nearly 700 million times on TikTok per day. 70% of the top 300 US YouTubers use our music. Over 150 hours of music is downloaded every hour all year round from our different platforms. And over 1.6 billion times on different streaming platforms per month. And the catalog today is over 55,000 tracks, spanning over 400 genres. And we're here to soundtrack the world, so whoever you are, whatever content, wherever you're in the world, you will be able to find the music for your content via our platform.
So that's how we help artists getting heard. Because today, you need to tie your music to some sort of content that will take your music out in the world. And we're that vehicle for the artists and their music. Next slide, please. The other problem, taking it back to our founders, is how do you make a living in music? Again, it's probably the most competitive business you can be in. So if we look at these numbers, these are a couple of years old, and I spoke to a producer the other month who was saying these numbers are definitely lower today. So the average musician in the US makes less than $24,000 per year, and in the UK less than £21,000. And again, making a living, building a family, having a professional career in music, that's really hard. These are average numbers and lower today probably. So what we do at Epidemic Sound, not only we get the privilege to work with a lot of talented artists, we also pay for the privilege, of course. So on average, an Epidemic artist working with us, on average they earn $60,000 per year. Top performers, way above $200,000 per year. Of course, you have a lot of tracks in the catalog and you're super popular from our customers. And I'm going to take you through how we pay our artists. Because again, to be creative, you need to be able to put food on the table. Otherwise, creativity is losing. So there's 3 ways we're paying the artists. First of all, we pay them fixed fee on delivery. Again, as our founders wanted to say, you should get paid on delivery. So between $2,000 and $8,000 per track on delivery. Besides this, we pay for studio, we pay for session musician, we pay for artwork, we pay for mixing, mastering, distribution. So this money actually stays with the artists. We also share 50-50 on all DSP royalties. What is a DSP? That's the Tidal, the Spotify, the Deezer, and so on. So 50-50 on all royalties we collect from day one in perpetuity. So even if they leave us, we will still pay them the royalties. And then we have something we call the soundtrack bonus. It's $4.2 million this year, and depending on how many times our clients, the users, the customers are using the music and downloading it from our different platforms, the more you get from this bonus pool. So on average, $60,000 per year per artist. We're also non-exclusive. Probably you heard from the traditional music business, they lock artists in, they sign multi-year deals. We're not about that. We're non-exclusive. They can work with whoever they want to while working with us. Again, taking it back to the founders, it's about making a living in music. It's about honoring your profession as a musician and artist. We're also providing everyone with mental health services. You probably know that being a creative, working as an artist can be lonesome. You sit in your studio. It can be super anxious about your work. You get writer's block and so on. So we provide everyone free mental health services. It's a third-party company providing it, so we don't know who's using it. We're just paying the bills, and we see the bills, so we know people are using it. And last but not least, we also offer everyone working with us equity in the company. So if they want to become shareholders, they could. It's absolutely voluntarily, but they should share the success with us as we grow as a company. And as you probably all know, it's the sound that makes the story. You all probably try to watch once in a while, been watching something without hearing the sound, the music on any content. It's not really happening. It's like food without spices. You know, you really want that. That's the music that creates the feelings that gets you goosebumps, and that's what we're providing. And as to Gregoire, what he was saying, our customers with any track, worry-free, globally, they can use our music to create that magic that sound and music adds to content. And now I think we have a couple of examples. And I thought I'm going to start with this one because as we're in Paris, I wanted to start with somebody you all know about probably. She's been using our music for years, and I'm just going to show you short pieces of it. I got no money. Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty.
Yeah, so this is our artist, and she's been using her music for many years, and we're super honored, of course. And it's a great way for our artists to reach audiences outside. This is actually a Swedish couple who's doing that track. Move on, and I'm just going to show you a couple of content pieces, so you get an idea what we're soundtracking and what types of music we have in our catalog. Again, more than 400,000 or more than 400 genres in the catalog, and everything. So this is from an HBO series called The Shop. I think about this like a club, right? If there's a club, a Grammy club, right? And it's like, I'm at that, like, at the rope, like, yo. The thing is, you can make it in New York, but to make it out is like another story. Right out the line. I'm not saying I'm Ray Charles, but I don't see him. So that's LeBron James, who's the executive producer for that one. I have another few examples. See if we get the ones. So let's play this one. This is cool. So this is the Odyssey Orchestra. They're based of the best classical musicians in New York. They regularly play at the Met, the New York Symphonic or Philharmonic Orchestra. And this is a project we've been doing with Eric Jacobson. He's the conductor of this, where we record with a 54-piece orchestra and record, you know, the classical epic tracks that if your content want to live forever, that's the music you're going to use. If you want it to be really hot and now, you're going to do for the ones that are trending right now. But we really see the value of having the highest quality of the music in the catalog. So here's another flavor. So that's a Four Seasons Hotel, and that's a more on the Latin vibe. And this one is really cool. This is also, I don't want to try it in French, but it's the ultra marathon around Mont Blanc. So this is a 1.5-hour documentary produced by Hookah, and it's 1.5 hour long, and it's only Epidemic Sound's music soundtracking the whole of it. And it's on YouTube. You should watch it. It's really cool. It's from an American perspective. It's an American runner, but it's in English. That's the way I can watch it. So yeah. UTMB is Ultra Trail du Mont Blanc, but it did start as a route called TMB, which is Tour Mont Blanc. It's a trekking route where you circle around Mont Blanc. Usually people go and take 4 days to a week to trek around the mountain, and someone decided to try to run it in 1 day. The course is about Yeah, so that's different types. And this one is, this is New Balance. Anyone into basketball here? 2, 3. This guy's name is, I'm not into basketball, so I've been told about this one. This guy's name is Cooper Flagg. He was drafted #1 last year at the NBA. So he's from Maine on the east coast of the USA. And New Balance has a lot of factories on the East Coast in the USA. So when he got drafted #1, they produced this video really to honor him and the background of where they're all coming from. So he was drafted by the Dallas Mavericks. And this track is by a guy called Roy Williams, and he's like a musical genius. I love his music and the music he has in our catalog. And yeah, let's watch this. It's beautiful. It's a really high production value. Words and write them down. Find the tune and sing it loud. And find someone who'll stick around. Take it in, your glory bound. I love it. It's so sweet, that one.
And add something different. We work with Formula One, and they're soundtracking their content with our music. So this is just a piece to give another flavor of the catalog of music. Get ready to live fast. Another final piece I have, of course we have opera music in the catalog, and this is the Christmas campaign for a British fashion brand called Vivienne Westwood. So I was so happy when they picked this track for this campaign. So we're just going to watch this one because I think it's really adding something to it. As this is the last piece I'm going to show and hand it over to my colleagues who's going to show you all the cool AI tools we have. Again, I want to say all the music in our catalog is human-made. It's not about replacing human creativity. It's about enhancing it, and AI can really do that. So that's for you to show now. Thank you. And I'll be stick around if you have more questions. Thank you. Merci beaucoup. Oui, l'idée aujourd'hui, on est quand même là, un forum sur l'IA, donc on va parler un petit peu d'IA, vous l'aurez compris. Notre combat, c'est la rémunération des artistes et on veut absolument de la musique créée par l'humain. Mais on est conscient du monde qui évolue autour de nous. Et donc, on va vous montrer quelques outils IA aujourd'hui et des cas d'usage très concrets. On a 3 outils qui ont été développés dans les 6 derniers mois, qui fonctionnent assez bien. Et donc, on va vous montrer ces 3 solutions et 3 cas d'usage différents. Le premier outil, et donc pour ça, on va switcher directement dans la plateforme. Ce que vous voyez ici, c'est l'outil Epidemic Sound. On a le premier outil qui s'appelle l'assistant. L'assistant, c'est une base que vous connaissez tous, c'est un LLM. Donc c'est un logiciel de langage avec lequel vous pouvez communiquer et qui est connecté à notre plateforme et à l'intégralité de nos musiques et effets sonores. Donc vous pouvez faire une recherche assez simple à partir d'un prompt ou d'un brief client ou d'une campagne. Ici, par exemple, je recherche de la musique pour une campagne automobile, grand public, 2026. La campagne doit dégager une énergie joyeuse, nostalgique. Son recherché rock des années 60, comme les Beatles, mood optimiste, sentimental. Et donc, on peut mettre certaines informations qui sont assez intéressantes ici, notamment comme les Beatles. On est connecté, on a une API directe avec Spotify, donc on est capable d'identifier le son des Beatles et de proposer des morceaux similaires ou des dupes chez nous qui vont correspondre à ça. Et donc là, on a un premier exemple à vous faire écouter. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. Voilà, donc on reconnaît assez clairement la patte The Beatles. Et c'est intéressant parce que c'est un son que vous pouvez utiliser vous sans aucun problème. Si on veut quelque chose d'un peu différent, on peut écouter d'autres sons aussi. Toujours dans un style un peu sentimental, optimiste. On va reprendre les mots-clés qu'on a utilisés dans le prompt. Et un dernier. Style rock, encore, années 60. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant avec l'assistant, c'est que c'est lui qui va vous guider. Il connaît le catalogue par cœur. Ça peut être pour les musiques, les effets sonores. Et donc, vous allez pouvoir échanger avec lui directement si vous voulez faire des améliorations, chercher quelque chose d'un peu plus spécifique, de précis. On peut pousser la recherche vraiment très loin. On peut chercher par instrument, par artiste, par style musical. C'est extrêmement varié. Mais voilà le premier cas d'usage. À partir du moment où vous avez trouvé la musique, un deuxième enjeu, ça peut être de modifier un petit peu ce son parce qu'il ne correspond pas particulièrement ou pas parfaitement à ce qu'on cherche. Et pour ça, on a développé un deuxième outil
qui s'appelle Adapt et qui permet de modifier les morceaux existants par de l'IA. Ce qui est extrêmement important pour nous, c'est que l'artiste garde les droits sur le morceau qui va être téléchargé ou généré par vous. On travaille, on propose dans Adapt uniquement les morceaux des artistes qui nous ont autorisé à exploiter leurs morceaux aussi. Il me semble que c'est tous sauf 2 artistes aujourd'hui, donc c'est quasiment l'intégralité de notre catalogue qui nous autorise à modifier le morceau. Et on peut faire plein de choses avec Adapt. On peut rentrer dans le détail de toutes les stems, de toutes les pistes audio pour le modifier. On peut modifier les intros, les vers. On peut modifier la musique directement ou la longueur du morceau. Donc si vous avez un brief assez précis, vous savez que vous avez une vidéo qui fait 37 secondes, vous avez besoin d'un morceau à 37 secondes avec un drop à la 10e seconde, vous pouvez lui donner ces indications-là et il va modifier le morceau. Donc là, on va faire un test à partir du morceau qu'on a sélectionné avant. Si on est resté sur West Side Story, voici l'original. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, là, on lui a demandé une version un peu plus relaxante, piano, et donc il va créer une première version. On peut la remettre, qui sera assez. Et là, on peut encore jouer avec l'outil. Si on veut baisser un petit peu la basse, on peut baisser la basse. Si on veut baisser les instruments, on peut baisser les instruments. Trouver sa version parfaite. Et un troisième cas d'usage qui est extrêmement intéressant, beaucoup de marques vont utiliser des morceaux comme identité sonore. Et là encore, on peut modifier un morceau. Et un cas d'usage qui est très utilisé par les marques, c'est les versions de Noël, des morceaux de Noël. Donc là, on a fait un troisième test, toujours sur le même morceau. On lui a demandé de nous créer une version un petit peu de Noël. Voilà, donc on reconnaît toujours la structure du morceau, mais c'est modifié. Et là, on est assez proche tout de même de l'original, mais on peut complètement réimaginer un morceau aussi. Et donc, ce qui est génial, c'est que vous-même avez la possibilité de vous amuser avec cet outil et de créer des nouvelles versions, tout en récompensant et rémunérant l'artiste à partir du moment où le morceau est téléchargé. Voilà le deuxième outil Adapt. Et enfin, le troisième outil qu'on voulait vous présenter est sans doute le plus révolutionnaire, parce qu'il va comprendre un petit peu les autres outils aussi qu'on vous a présentés, c'est le studio. Le studio vous permet de créer la bande-son directement, ou toute la bande-son, à partir d'une vidéo. Il est disponible là en SaaS par un lien sur Internet, mais également dans vos logiciels de montage directement. Il est connecté à notre catalogue. Et voilà, il va décomposer la vidéo, lire tous les éléments dans la vidéo, proposer une musique et quelques effets sonores. Donc on peut faire le test ici avec cette vidéo. Si on coupe la musique, on va entendre uniquement les effets sonores. Alors, je ne sais pas s'il y a des monteurs directement dans la salle. Il y a toujours des petites choses à modifier, mais on peut le faire directement dans le studio. On peut déplacer des effets sonores. On peut les modifier. Déjà, on a une certaine liste. On peut les allonger, les raccourcir. On peut créer des fade-in, des fade-out. On peut faire plein de choses déjà avec Studio. Et ce qui est particulièrement intéressant avec cet outil, c'est qu'il va être lié à toutes les autres choses qu'on vous a montrées auparavant. Donc on va avoir l'assistant directement dans le studio aussi, qui vous permet à partir d'un prompt de trouver la bonne musique, de vous proposer la bonne musique et le bon effet sonore en fonction de vous, votre identité ou l'identité que vous souhaitez donner à votre vidéo. On a Adapt qui sera intégré aussi, qui vous permettra de modifier directement les morceaux dans le studio. Et on n'en a pas parlé, mais on fait aussi de la voix off, et donc la possibilité d'intégrer la voix off directement à ce studio. Ouais, voilà. Donc c'est un outil qui est en phase bêta, qui a été lancé il y a 1 mois, qui fonctionne déjà extrêmement bien et qui est beaucoup utilisé par nos clients. Mais d'ici 1-2 mois, ça sera absolument révolutionnaire. Voilà. Et je repasse le micro à Grégoire pour conclure. Merci.
Je vous avais dit que ce serait beaucoup plus intéressant que ce que j'avais à vous raconter. J'ai quand même un truc hyper sympa à vous proposer, c'est que si vous venez sur notre stand et que on vous scanne, vous avez une chance, on a 5 casques à offrir, Epidemic Sound logoté. Voilà, donc ça c'est quand même la cool. Voilà, ça peut être sympa. Donc venez nous voir sur le stand Epidemic qui est juste à côté. Et évidemment, on est ouvert aux questions sur les droits, sur la plateforme, sur la musique, en français, en anglais, en suédois, on prend tout.